Так. Давай, нападай. Попробуем как когти. Ух! Оторвали ему жопу. Oh, sorry. Всем привет! Добро пожаловать на канал Соль с Усами. У нас следующая часть игры Вампир, и мы смотрим на прекрасное лицо нашего наркомана, у которого выдалась непростая ночка прошлая. Вот сейчас мы попробуем дать ему поспать, но до этого надо выбрать улучшение. У нас 1730 единиц опыта. И, наверное, интересно попробовать скиллы, которые мы можем сделать. Повышает урон от укусов в бою, увеличит количество единиц здоровья, восполняемых при укусе. Запас крови, это пассивки, все. Давайте качнем когти, поскольку классать левую кнопку мышки постоянно не очень весело. Сколько стоит? 1000. Ну вот мы один раз когти качнем. Как и многих других хищников, природа наградила вампиров когтями вместо ногтей. Это естественное оружие легко разрывает ткани и быстро рассекает артерии жертвы. Выпускай когти, и ты видишь людей в новом свете, как мягкое, нежное мясо. Слюни. Подтвердить и поспать. Видно, что игра заточена под консоль, и нужно там подержать на кнопочки или прочее. Все как раз для геймпадов. Важное событие в районе. Каждую ночь вы своими действиями улучшаете или ухудшаете состояние района. Состояние также может ухудшаться из-за распространения болезней. Состояние здоровья здоровое. Классно. Этого чувака мы убили. Да. Если состояние района жителей, состояние здоровья жителей района окажется ниже критического уровня, он погрузится в хаос. Судьбу района решаете вы. Так что, мне не убивать или мне наоборот стать кровожадным вампиром? Напишите, пожалуйста, в комментариях, что думаете. Нам играть хорошего или плохого? Я бы, честно говоря, сыграл какого-нибудь вообще террориста. Научиться жить среди смертных. Открыть посетителя. Проанализировав кровь Уильяма Бишопа, но полной картины у меня еще нет. Кровь Уильяма стала менее стабильным, чем человеческая, и претерпела сильную мутацию. Но со мной случилось не это. Придется искать дальше. Нужно собрать больше данных. Я начинаю подозревать, что все это как-то связано, пока не вижу никакого правдоподобного объяснения. Пока что я должен играть роль врача и помогать всем, кто нуждается в помощи, и одновременно продолжать поиски. Да, как бы так утолять жажду, чтобы никого не убивать, пока мы не решили. Мне очень холодно. Поспешите, мне очень холодно, быстрее. I'm so sorry. I know Dr. Swansea wanted you to rest, but we have somewhat of a crisis. A crisis, you say? Our supply of antiseptics is nearly depleted. I was hoping there was another box up here, but... Не заходи в мою комнату. Nurse, this room is off limits, and I'd prefer to keep it that way. Make sure the rest of the staff are so informed. Of course, Doctor. And what about the antiseptics? Or do I inform the staff that you're too busy? Hey. I may have a solution. In France, during the war, drugs shortage was a daily problem, and we had to use our wits to overcome the shortages. However do you mean? If combined correctly, certain household chemical products can be used in a pinch instead. О, запахло Now, крафтом. where's the hospital storeroom? The storeroom? Fat chance. This is the Pembroke, and space is luxury we don't have. Everything used to be stored in the old morgue. Perhaps I should look there first. Where is this morgue? It's the large building behind the hospital. You'll need to go in the back door because it's been sealed off for sanitary reasons. Take this key. It opens a small back entrance at the end of a narrow street. Пошли познакомимся с The пациентами. abandoned morgue behind the hospital.
И сходим в морг. Прогуляемся, почему бы нет. Кстати, ты не знаешь, что шпионит за Тельмой? Yes, Doctor? Да. Может, ты тоже вампир? At the Pembroke, we're always hands on deck. Ты делаешь отличную работу, но... Lack of sleep and the medical profession always Да, ends ты in можешь совершить disaster. ошибки, которые I've потом witnessed many невозможно a будет colleague изменить. succumb to stimulants to fight exhaustion. Drugs were as deadly as bullets in the trenches. London's trenches start here at Pembroke Hospital. We are on the Да, front line. после Make Первой no мировой mistake. войны все еще фронт. Когда же ты Your спишь? dedication to the Pembroke does you credit, Nurse Crane, but when do you sleep? We staff get our sleep when we can, Doctor. Nursing is a vocation, not the labor of a journeyman. Да, неблагодарная работа. Я согласен. Вы делаете отличную работу, сестра Крейн. That's all for now. До встречи. Что это? Старая пила. Оружие ближнего боя. Ха. Интересно. Это уже по духу более напоминает... Как же тебя назовут? Bloodborne. Там тоже довольно-таки интересное оружие. Да и боевка в целом, как бы... В Bloodborne, конечно, намного лучше, чем то, что сейчас было. Но я надеюсь, эта боевка как-то разовьется с помощью RPG-элементов. Так. Пошли познакомимся с персоналом, с пациентами. Кого мы здесь знаем? Тебя мы не знаем. Это еще одна сестра. Привет, стой. Good evening, nurse. Good evening, Doctor. I don't think we've been introduced yet. Пиппа. My name is Pippa Hawkins. Свинка And Пеппа. I'm Dr. Jonathan Reid. Dr. Swansea has recently offered me a position. Well, it's a euphemism Я буду иногда that your help will пропускать be фразы, если вы не appreciated, против, Doctor. чтобы оно так долго не затягивалось. Ага, необходима подсказка. Про нее ничего не знаем. Давно ты How long работаешь? have you been a nurse? Well, long enough to see that the epidemic is winning. И не And говорите, no что все matter how измените. qualified you are, don't tell me you'll change that. Но есть на что надеяться. You'd be surprised what dedication can achieve, Nurse Hawkins. In medicine, sometimes we're just a test result away from a miracle. Sorry, Doctor. I don't want to sound bitter, but I'm just too tired to give a pep talk like Nurse Brannigan. How is the Pembroke staff coping with the epidemic? Well, not well. Milton, the ambulance driver, is even more grumpy than usual. Да, и продает оружие на стороне, если вы не especially знали. concerning doctors. Why is Milton grumpy on a daily basis? Хмурый из принципа. Is it just Milton's not the kind of man who's bothered about a bad reputation, whether he deserved it or not. Новая подсказка. Окей. why Что не does так с Milton врачами? dislike doctors? I don't know. Just ask him. How would you describe the situation at the Какая Pembroke обстановка в Hospital? It's больнице? serious. Все The плохо. flu is wreaking Ситуация havoc amongst the тяжелейшая. staff and patients. Инфлюенса. We are Почему не running называют out ее of грипп? everything. Тогда не было названия грипп. Эпидемия не вечна, все Nurse будет хорошо. Hawkins, the Spanish flu won't last forever. Нам это Even the Black Plague испанский, didn't kill испанский everyone. грипп, это I чума. wish I could believe you. But what if this Почти. epidemic was worse? Испанка, What которая if in the выкосила end, Лондон в то время. nobody was spared? You must get a hold of your... Sorry, I'm exhausted. No one has any idea when this epidemic will be over. Да. Мы про тебя ничего не узнали. Да, ты интересный Goodbye, персонаж. Nurse Hawkins. Ух ты, тебя можно довольно сильно прокачать. А ты кто? Ты там на улице где-то шляешься? Я, наверное, подкручу немножко уровень гаммы. Потому что... Ну, так получше, я полагаю. Оно немного засвечено все, но у Ютуба всегда были исторические проблемы с видео, снятые ночью, либо темными видео. Поэтому, я думаю, так будет получше вам видно.
Мне-то нормально видно, но после рендеринга видео становится немного более ужатыми и прочее. Привет, дедуль. Ты тоже Наполеон? Good evening, sir. Can I help you? Unless you're here to fix my face. No. I don't think you can help me. I'm Dr. Reid. Почему? I've recently Всё не taken так the плохо. position of head surgeon here. War injuries, am I right? You guessed right, Doctor. Немецкий снаряд практически оторвал мне лицо. How close are you to Miss Hallcroft? Are you aware that she thinks she is a vampire? To wait for her next nibble is the best reason to stay here. Every time she approaches my bed, she treats me like something tasty. A normal person. Aren't you afraid? She may hurt you if the game goes too far. She's quite harmless, I can assure you. Her head's broken inside is all. While I'm busted on the outside. But she's still beautiful. Living proof that there's hope for me. Я полагаю, ты установил свою планку. So do you let her bite you? You know that's not sanitary. And why not? She's only supping a few drops of my blood. And the pain. Вот и королевые игры It's зашли real достаточно for далеко. once. She could decide to bite less willing patients. Then it's another good reason for me to stay here, Мне Doctor. кажется, это не очень хорошо. You do realize she's mentally disturbed. It's called the Cotard syndrome. She truly believes she's a vampire. In her madness, she never refers to my scars. And frankly, if I could, I'd join her world. Печально это слышать. Where were Расскажи you мне, что в армии stationed, было, sir? друг. I really don't want to talk about. No offense. I was pushing too much. I served in France Да, myself. служба оставила шрамы I не just только на wanted to know лице. what happened to you. You were an officer, weren't you? Then I doubt we fought the same war, sir. No offense. Ты был рядовой. Пушечное мясо. Как вам у нас? How was your stay with Всё, us, Mr. Elwood? ситуация Oh, it's тяжелейшая. bliss. О, серьезно? I just escaped death in the trenches to be surrounded again by the moans of the dying. Can I ask you precisely why you're a Не patient самая here? радостная It's the смена pain, обстановки. sir. The drugs don't work. It just hurts under the scars, if you get my drift. Психосоматика. Can I do anything for your pain? Nurses gave me a bunch of pills. No effect. Told you. It's like the flames are under my skin, burning away. Кто Who is ваш лечащий treating you? врач? Nobody since the old and tired doctor spoke to me. Started to think I was forgotten about. Wouldn't blame you. You don't seem worried by that. My face hurts so much more when I smile or cry. О, I've learned боже. it's easier not to speak. But be assured I'm smiling inside. Goodbye for now. Feel disgust on every street corner. The daily routine. Шон, ты как? Ожил? Good evening, Mr. Hampton. Dr. Reid, is it? Oh, sir, I must apologize for my... What do you mean? I was not myself in the factory. Fear and... You remained perfectly nice. and Да, здесь polite. все ведут себя A исключительно little вежливо. delirious, Даже perhaps. на улице But who всякие wouldn't бомжи. be after enduring an abduction? Thank you, Doctor. That's a relief. Now all I need to do is rest and return to my flock. Have you made friends since you were up? Not really. But I recognize Miss Харрис Harriet Джонс. I knew her when she Это lived девушка, with the которая думала, dogs. что она вампир, видимо, да? That poor woman had... You never came to see her here at Pembroke. Receiving visits when sick can be an important part of the healing process, you know. We're not just bodies. You're preaching to the converted now, Doctor. To be truly honest, I Думал, thought что she она was умерла. dead. She left the docks many months ago. А, How do you Как ты feel, сам? Mr. Hampton? I feel exhausted. Beyond exhaustion, actually. William drank so much of my blood in his madness. Ну вот почему он может выпить кровь и не убить никого. Empty. You're in good hands here. А я, когда Dr. выпил кровь Swansea чувака is на well улице, он versed in сразу blood отбросил transfusion, коньки. and I'm sure Thank you, sir. I believe all I need is rest.
What do you do for a living, Mr. Hampton? I can't help but notice the cross around your neck. I manage a night asylum for the poor and homeless of the docks. And I try to guide the lost and hesitant on the right path to our Господу Lord. нашему. Почему не крест? Да, Why действительно. didn't you use your cross against William Bishop? To repel him somehow? That's a very strange question, Doctor. A cross is no magical token, if that's what you were trying to say. Not mine, anyway. Значит, нужен особенный крест. Are you a priest, Mr. Hampton? A deacon, maybe? Not at all, Doctor. I'm just a man of faith willing to preach the good word. Добровольный проповедник. How did you end up in William Bishop's den? I had received alarming news about his recent behavior. I went to his place and he refused to let me go. Why did he abduct you? William was an alcoholic. His addiction suddenly changed to blood. I don't know why. Just like a Неплохо patient I сменил met here, пристрастие. this Miss Hawcroft. You dared to enter this awful place alone. Вы либо You're a герой, hero. I'm just либо a man дурак. trying to help his friends, Dr. Reed. William Bishop was a conflicted soul, searching for light. Немного ты узнаешь. Do you know Tom Watts, the bartender from the Turtle? I met him before I found you in the canning factory. Tom? Yes, of course. Always the helping hand, good old Tom. Without men like him, corruption and despair would have wiped out the East End long ago. Who should I avoid in this part of town, then? Any particularly evil figures? Not East really. End. Most men and women are Сейчас это just просто doing their best. процветающий регион Лондона. And it's not my habit to speak ill. of Насколько я people знаю, I вампиров know. там вроде как нет. People are still in despair. How could it be otherwise? The authorities have left us all to rot in this contagious nightmare. No drugs, no advice, nothing. It's a damn shame. Да. What is the general situation in the East End docks? The situation has always been tough, with a lot of tensions between the gangs and the dockers' trade union. The wet boot boys are very nervous since they lost their leader. Да. Who leads the gang now? Since Clay Cox went missing, it's his wife Edwina who runs the show, with the assistance of her minion, Dulce Digby. Женщина управляет бандой в Лондоне Has the gang been 1920-х годов. threatening you? Интересно. Ah, no. I've had this nickname for so Серьезная long. девушка, You видимо. know, the sad saint of the East End. No one dares to bug a saint. Goodbye, Ясно. Mr. Hampton. До свидания. Так, нам остался еще один пациент. I cannot enter. Fear and disgust on every street corner. 650. Стоп, а где? Ага, ты снаружи вообще. Или нет? Нет, а как к тебе попасть? Мадам. It's locked, all right. It's locked, alright. Нужно найти черную дверь. Ты неизвестен. Привет, врач. Good evening, Doctor. I believe Dr. Reed. Dr. Swansea informed us of your arrival. Так я but I местная could not знаменитость dare всё-таки to после believe фронта. we'd have such good fortune. Such an honor, sir. Это не очень хорошо. Thank you. And you are? I am Thoreau Strickland, Dr. Thoreau Strickland. I'm a great admirer of your work, Dr. Reed. Спасибо. Ух ты. Расскажите о себе. Please, could you tell me something about yourself? I'm a great admirer of your work concerning blood transfusion. I based my technique on my mentor's research. He helped me perfect my method. На чем основана ваша технология I'd rather переливания not talk крови? about it. For now, it's just theories and first approach. О, мне кажется, My ты что-то process мутишь. is purely experimental and unsuccessful. As long as you're cautious and methodical, you may remain empty-handed, but you won't fail. You're not the first one to warn me, but I am convinced knowledge is the main weapon against the ravages of this То epidemic. есть ты готов пойти на крайние меры ради того, чтобы What made остановить you эпидемию? choose to be a doctor? По I'm not достойному ashamed to уважению admit нужно you знать and грань. your work have Грань. inspired me.
I am honored to have the opportunity to work by your side. Да хватит фанбоить. Оставьте лесть. You will obtain nothing from me by flattery, my young colleague. Oh, I was not flattering you, sir, not at all. Just clumsily expressing my sincere admiration. Неловко себя чувствую. What can you tell me about the Pembroke? Ты мне не Well, очень it has always нравишься. been an honor to work with Dr. Swansea. But with your arrival, I can't think of a better opportunity to learn about blood transfusion. Ну, да. Do you need help with anything? Well, yes, maybe. I'm waiting for a batch of products I ordered for my personal research, yet my supplier seems to have vanished. Do you want me to play the Side errand quest. boy Я for понял. Oh no, Dr. Reed. But if you went personally to his shop, С учетом вашей with your репутации. reputation and all, he wouldn't dare to refuse the products I need. you? I see. Я понял. Well, give me the address. You seem quite optimistic. It's a rare and precious attitude in these. Да, ты не самый грустный в этой I'm больнице. convinced that this epidemic is a test of endurance and dedication for us men of science. Questions remain about our capacity to resolve the situation. True. Last summer, during the first wave of the epidemic, I used to joke with Milton about the extra work. We're not smiling now. Тебе уже не смешно. We're not smiling now. Окей, перевод. Так, мы вроде вскрыли подсказку. Да, техники переливания крови. Tell me more about your willingness to Tell me experiment with more. new medical techniques. Harvey Fiddick is a patient suffering from a severe injury that could cripple him if not treated correctly. I'm convinced your blood transfusion technique could help him. What is it you really want? Что вы имеете в виду? To save him? Or to prove your point? Fair question. I want nothing but to save my patient, Dr. Reed. Especially since I know Mr. Fiddick's story. Что за история у Tell me мистера Mr. Фиддика? Fiddick's story. Our first diagnosis was compromised because Mr. Fiddick lied to us about the real origin of his injury. He first claimed it was an accident. But why would he hide such crucial information from us? Because he is a proud father, ashamed of putting his children at risk because of his own negligence. Харви Фиддик. This personal Всему кажется involvement незнакомо. could also appear to be a lack of impartiality. You must know that a good surgeon must remain neutral. I agree. But that does not excuse Dr. Ackroyd's behavior, a man who did not even take time to converse with his patient. Do you think keeping his distance was a mistake? All I know is that I'm taking care of human beings with desires, hopes, and fears. Not some biological machine Окей. Goodbye, Dr. Strickland. Не скажу, что я был рад знакомству. Вот он, Харви Фиддик. Давайте еще с ним поговорим и пойдем по своим делам. Здесь же больше нет никого, верно? А, еще есть этот доктор. Ладненько. Здравствуйте. Good evening, sir. Харви. I don't know if a third opinion is needed. Your colleagues are already arguing about my condition. I see. Would you mind telling me more about your situation? I'm Harvey Fiddick. All I want is to get me bloody arm fixed properly. Расскажите о себе. Tell me about yourself, Mr. Fiddick. I'm just a regular guy waiting to get his arm fixed, so I can return to work and to my family. I was more curious about what you were doing before being hospitalized. I'm a carpenter, and a good one too. But that means I need both arms to feed my family, Dr. Reed. Довольно странная камера, на самом деле. А, мы можем прямо во время разговора его загипнотизировать. Медосмотр? Is there anything else that's bothering you? Can I help in any way? I'm all right. Considering the state of this place, I should consider myself lucky, I guess. Стоп, ну, F. Ага. Is there anything else? I'm all right. То есть мы реально можем сделать медосмотр. Можем пройти пациента, попробовать сделать медосмотр. Можем загипнотизировать. Непонятно, какой уровень. Наш уровень выше или нет? Камера странная. Вот так вот смотреть просто на ухо нашего персонажа все время неинтересно. Хоть бы снимали с разных ракурсов, как-то разнообразили бы это все. Are you satisfied with your treatment here? Well,
It's clear that I've chosen a bad time to be injured. Forgive my bluntness, but you seem overwhelmed by cases of the flu. I won't lie to you about it. I'm afraid we are. Да здесь Are you всего-то sure you 5 don't want to человек, operate спокойно. yourself, Dr. Reed? I have the feeling you're very capable. And your colleagues seem to think so too. In other circumstances, you would be right. But for now, I don't think I can take on the responsibility. My apologies. Tell me about the doctors who are Да, arguing. в чем Strickland спор? and Aykroyd. They both want the best for me, but there's a lot of pride there. Doctors are no different from carpenters, it seems. What do you mean? I often had professional arguments with rivals on a building site. Difference is, I disagreed about wooden nails, not flesh and bones. Да, каждый смотрит со своей колокольни. Это можно понять. Мы знаем подсказку. Чувство вины за травму. Tell me about your injury, Harvey. Why do you feel so guilty about it? My wife died because of me, Что? and now I may lose everything Как это because I've been случилось? careless enough to hurt myself. What an arsehole. How could your job be responsible for your wife's death? I was working a double. She went out to bring me a hot meal and got caught in a German bomb raid. Но в этом же нет никакой вины твоей. Харви. You can't hold yourself responsible for your injury, Mr. Fiddick, unless you tried to hurt yourself. Of course I didn't hurt myself. But I can't work until my arm is fixed. My children need to eat, Doctor. Я постараюсь тебе помочь, Харви. Tell me more about the death of your wife, Harvey. 1915. I was in the army, building workshops for the Royal Flying Corps. Helen was happy I wasn't sent to the front. Хелен. What happened? The Germans sent Zeppelins to bomb the construction site, but they missed their target. My wife was bringing my dinner when the bombs fell. I'm sorry for your loss. So many died during the bombings. I served in France and witnessed the carnage there. I would like to say that she didn't suffer. Truth is, I have no idea. I just know that I'm all that me kids have. Poor little bleeders. How are your children after losing their mother? They were smaller then. The only good thing about this is my Helen didn't bring them with her that night. Да. Goodbye for now, Mr. Fiddick. I'll see you later. Так, пошли, оставим этого доктора на десерт, так сказать, осмотрим других пациентов. Ну, попытаемся. Где они, где они, где они? Вот наша вампирская зазноба. Стоп, у нас снаружи? Еще кто-то там есть. Да, попробуем тебя осмотреть. Я же нажал разговор. Вот. Good evening, Miss Howcroft. How are you tonight? I need blood, Doctor. Warm, rich, vibrant blood. Так, охлади, пожалуйста, траханье. Do you require my services, Miss Howcroft? I have no need for your medicine. Я понял. Поговорим о Томасе. Tell me, Thelma, why do you feel so attached to Mr. Elwood? Why him? Сейчас расколем всех пациентов. I'm not sure, Doctor. I think we have a bond of some sort. We've both suffered so much. He's the only mortal I find interesting. Do you plan to make him a vampire too? Нормальный разговор. How could I inflict my curse on anybody else? I'm not that cruel, Doctor. Очень мило с твоей стороны. Would you say you and Mr. Elwood are romantically involved? No. No, Thomas is a delicate soul. Even though he disguises it. Не думаю, But I что am это not так. the woman he needs. No, for I am a vampire, Doctor. Да, рад был помочь. Классно. I'll leave you. Давай, Том. Ну, хватит уходить. Куда исчезает иконка разговора? Отойти.
Подойти. Good evening, Mr. L. Evening. Ничего мы не узнаем. Soldier. Медосмотр. Do you need assistance? I'm fine. Just Классные у нас пациенты в больнице, никому не нужна помощь. Ну, вот и поговорили. Побегаем по больнице. Вот ты, мы с тобой не знакомы. Стоять. Good evening, sir. I'm Dr. Reed. Reed? Yes, I've been informed about your arrival. I'm Waverly Ackroyd. Ackroyd. Welcome aboard, I suppose. Does my suppose. arrival inconvenience you in some way, Dr. Ackroyd? Let us just Only say my that I fun. don't particularly share Dr. Swansea's enthusiasm for hiring you. What we need here are reliable professionals, not overrated dabblers. Ха. Ну что ж. Расскажи об исследовании. Tell me, Сразу к Waverly, делу. what do you think of Dr. Strickland's enthusiasm for his experimental research? Strickland is playing with his patients' lives for pride and glory. Now that, sir, is unethical. Are you thinking about something in particular? Harvey Fiddick needs delicate surgery. I believe we should stick to the usual procedure, but my young colleague obviously disagrees. And are you not afraid that your rivalry Да, with возможно, у вас Strickland тут may be blinding искомер you? происходит, друзья. I guess you could call it that. But I will never be childish enough to let my personal feelings affect my judgment. Да, но и тебе об этом судить. Why do you wish to lead this surgery? I strongly believe that Mr. Fiddick should not be butchered to test an unproven procedure. Да. Other people may say Консервативно. that's too А, да. conservative a point of view. Conservative? And what are you going to say to Mr. Fiddick if he loses his arm because of the operation? Because that's what's going to happen if the surgery is a failure. Может, мне кто-то посвятит в секрет этой If you have a операции? problem with me, Dr. Ackroyd, please feel free to tell Ну, me. классно, сразу Dr. прямая Swansea has конфронтация. imposed your presence on this hospital without asking anyone's advice. The benefit of his position. But I don't agree with it. I know we've never met before, but I believe this hospital could use all the help it can get. You will agree with that, I'm sure. Oh, but I have heard about you, Dr. Reed. Of course, you can't say the same about me, since I have not wasted my time courting the press. Зависть. Aren't you too old for such jealousy? It really won't do you any good, you know. Don't be ridiculous, Dr. Reed. A simple glance is enough for me to know you have nothing for me to envy. Ну что ж, не получилось сгладить. 2000 опыта мы за него Since your можем tenure in получить. this hospital is longer than mine, perhaps you can tell me more about this place. Let's just say I'm tired of the carelessness around me. I have always respected the skills of Dr. Swansea, but over time his enthusiasm has become displaced. Carelessness? Что вы имеете в виду? We're here to save lives. The people who trust us are not volunteering for experimentation. They're here to be healed. I don't intend to run any radical experiments, Doctor. Even if I, as any good practitioner should, express an interest in pushing the boundaries of medical research. Modern medical methods were created through audacity and ego. But there are rules in our line of work, and they're here to protect our patients. Я ни в коем случае не спорю, но эксперимент — это то, что может вывести нас на новый уровень. I don't know what you've heard about me, but I have already proved my value as a practitioner. I don't question your skills, Dr. Reed, but your motive. Is it money, fame, or are you truly dedicated? А какая What разница, exactly is если я that помогаю supposed to людям? mean? I served in the war just like you. But unlike you, I did not use the wounded to play the modern sorcerer. Be careful what you insinuate, Dr. Ackroyd. I only want you to admit you used those men to improve your theories. Ты же сам говорил, знание — наше главное оружие. Или это не ты говорил? Это говорил тот другой чувак. This is ridiculous. My blood transfusion technique saved many lives, and you know it. You see? That is exactly what I hate about people like you. You avoid this Да, на kind of самом деле прозвучало accusation как instead of facing оправдание. reality. Я согласен. It seems you have bad memories of your military service. I refuse to see this industrial slaughter as scientific progress.
War only reveals the worst in men. We can at least agree on something. Да. Классно поболтали. Мы открыли какую-то подсказку, но непонятно о ком. We'll talk later. О, ладно, пошли. So many deaths. I will not let you down, my boy. Что написано? Непонятно. Так, нам нужно войти в старый морг. Но сначала мы покопаемся в урне. Почему бы и нет? Вот это пристройка. А это старый морг. Куда идти-то? Мне нужен ключ был. Ну, то есть мне дали ключ для чего-то. Виски. Что это за здание? Кажется, мы не там. Да он прямо здесь стоял. Я даже не видел, что он тут. Так. Давай, нападай. Попробуем как когти. Ух! Оторвали ему жопу. Ребята 7-го левела, между прочим, были. Разведка. Командный пункт стражей Привана. 3 дня назад до одного из наших рекрутов дошел слух о том, что некая женщина-вампир прячется в Пембургской... А, вот оно что. Нам лишь известно имя Тельма. Ваша задача незаметно пробраться в больницу и наблюдать за действиями вышеуказанного кровососа. Зачем сообщить нам о них? После этого мы решим, что следует предпринять. Эй, сайд-квест выполнили. Ну, пошли обрадуем Тельму. А может больше наш вампиреныш может больше не переживать. Ты нужен королю и стране. Это как дядюшка Сэм. Ты нужен дяде Сэму, чтобы защищать Америка. Как раз по ходу можем попытаться найти все-таки морг. Так, что-то блестело? В связи с эпидемией инфлюенции эта больница больше не принимает пациентов. Нет мест. Это, конечно же, неправда. Вот, наверное, туда. Тельма. Малышка Тельма, привет. Good evening, Miss Howcroft. I need blood, doctor. Да, все нормально, все хорошо. О вампирах. Tell me, Thelma, what do you really know about vampires? I saw one and he saw me. I watched him hunt and kill. I saw his terrible wounds heal as his victim died. And then I knew I was saved. You mean you actually saw a vampire? Here in London? Угу. Так, мы полностью открыли подсказки. Тельма видела, как вампир убил свою жертву. Yes. And it has been the answer to my pain. I must drink and kill to regenerate my decaying body. I am a vampire too. Это интересный психоматический синдром. Нельзя так прямо к ней. Тоже так нельзя. Вы рискуете. You have no idea what problems your claim could cause if heard by the wrong people, Miss Howcroft. You must stop this nonsense. Все равно грубо now. Why fear получилось. the truth? Strange things live in the dark, Dr. Reed. Strange and ancient beings that were here before this island even had a name. I'll leave you, Mistress of the Dark, to your nocturnal activities. Так. Здесь была еще одна дверь. Оу. Ну, я полагаю, это не морг, это просто склад тел. Привет. Good evening. Мы еще не знакомы. Always a pleasure to meet a colleague, sir.
especially when he was supposedly dead. A colleague. Are you a doctor too? Not anymore, sir. I used to be Dr. Rakesh Chadana. Привет, индийский друг. I'm just Mr. Chadana, pawnbroker. What do you mean, you used to be a doctor? Was your license revoked? No, sir. It is just that I like to be precise. I run a little pawn shop while taking care of the dead. But I used to be a real doctor. Окей, что у тебя есть? Please show me. Of course. Кодеин, опиум, загадочный рецепт. Давайте купим загадочный рецепт. Мощный анальгетик, который часто применяют как средство от кашля. Опиуму, седативное анестезирующее средство. Я думаю, это нам пригодится. Подожди, не уходи никуда. Good evening. Have we met before? I don't think so, sir. Why? When we first talked, you said you were glad to meet me since I was reported dead. Funny story, sir. Your sister came here a few nights ago. О, боже, Мэри. You were missing, and she was looking for your body. She must be very relieved now. Черт. Are you afraid or uneasy being surrounded by so many corpses? Why should I? These bodies are empty vessels. Flesh left to decay. Poof. No soul anymore. All gone. Врач, который верит в душу. An interesting point of view. And quite an exotic one, too. Most people fear, or at least have a respect, for dead flesh. Sir, as a medic during the war, I learned to face my death and the death of others. It's the pain we have to tame, not death itself. Интересно. Полагаю, война сильно меняет взгляды. How did you get this job? After I left the army, I worked as an undertaker down by the docks. A dangerous place. Неплохой with акцент. many an unpleasant Похоже business. на Milton Hooks helped индуса, me get a который job приехал here. в Британию. То есть не перебарщивают. Нету индийской клюквы, нету. Do you work here alone? Yes, very easy work, sir. All I Very have to easy do work. is Please watch a come few again. bodies. The situation was very different when the main morgue was still open. Why do you have to watch these bodies? Because these poor fellows have no names. We keep them in case someone comes looking for the missing. О, Sadly, very rarely happens. да. Пропавшие родственники. Беда. Why close the hospital's main morgue? It was for sanitary reasons after the beginning of the epidemic. Cadavers had to be moved to the nearest mass grave. Господи, какой кошмар. Это Лондон. Since you're not afraid of dying, do you believe in life after Как death? эпично мы, конечно, спрашиваем. No. Самую I цель. believe we must do all the good we can while alive. For our time is short, and the obstacles Бывший are врач, который владеет ломбардом, think you would верит в Бога, но не enjoy верит в загробную immortality? жизнь. As a concept. I don't think so. Don't mistake me. I love life and I'd like to live a long life. But everything has to decay, sir. Even goodwill. Do you really believe goodwill cannot last? As I said, sir, everything decays. Ничто не вечно под луной. If I was to never die, goodness, I would be bored or worse. And I like to be helpful, sir. Quite depressing, wouldn't you say? Yes. Странная But the точка good зрения. news is, we'll all die before losing our humanity, sir. А я нет. So you're ready to die? No, I am not. I don't fear death, for I won't see it. What troubles me is the pain my death will inflict to those I know. You're a wise man, Mr. Chidana. No, Dr. Reed, I am a foolish man. But I like to think otherwise. Ты неплох. A pawnbroker? Yes, sir. All kind of people. Какие товары вы What продаете? kind of goods? With the quarantine, it's not always easy to buy things. So I trade, I exchange. Some people sell, some others buy. I like to help. Who comes here to trade with you? It's very unhygienic, even unsafe. Diseases can spread. I'm very cautious, sir. I've been a...
Неплохо. Goodbye, Miss. Так, все-таки, может, пора что-то сделать в этой... It's locked, all right. It's locked, all right. Может, пора что-то сделать в этой игре? It's locked. В смысле? У меня же есть ключ. Войти в старый морг. Надо как-то использовать ключ. It's locked. Ключ от морга. All right. Немного не понимаю. А, нам сюда может? Нет. Как можно не найти морг? Так, пойдем-ка спросим у сестры опять, где морг. Я думал, это вот это, ну это какой-то загон просто. Да, пойдем еще раз узнаем у сестры, где морг. Потому что мы таки не продвинулись. Я думаю, этот выпуск я сделал немного подлиннее, потому что реально мы не вышли за пределы больницы. Yes, Где найти морг? Please, could you point me in the... it's the large boarded-up building behind the hospital. You can't miss it. The key I gave you will open the small back door to it. Хорошо. That's all for now. Ну так это оно и есть. Или нет? Большое заколоченное здание. Надо зайти в черный ход его. Значит, надо обойти это здание, вероятно, да? Или нет? Или... Что? Ты кто? Пиппа. It's locked. Так, карта. Убежище, торговка, торговка. А, вот он, войти в старый морг. Назад. Можно поставить метку? Вот, убрать. А, вот, у нас есть маркер. Очевидно. Все понятно. Привыкаю к интерфейсу все еще. Все очень неинтуитивно. Ничего себе, вот это морг. It's locked, all right. Надо зайти через черный вход. Это я помню. Scowl voices in the garden. I should investigate. If they were to find somebody. Угу. А где сад? Ну, стоять. Так, подождите. Еще одну секунду. Там же как-то можно блочить, чтобы их вырубало, верно? Особенно свойство парирования. Ну, давай научимся. Не совсем. Понял. Еще! Нет! Да пошел отсюда. Давай. Ну, еще. Ну, давай. Да черт! Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Атакуй. Черт. Ладно, рисковать не будем. Ха. Да, нас почти нагнули. Видимо, боец из меня пока такой себе. Фотографии бумажники. Милтон и Пиппа навсегда. So,
Mr. Hooks and Nurse Hawkins are an item. Huh. Those two have hidden their affections well. Тогда мы уберем старую косу. Да, и возьмем 72 урона, 25 выносливости. 65 урона, 20 выносливости. Создан, чтобы дробить кости и черепа. Палицу. Палицу. Пол. А сюда возьмем топорик и обрез. Окей. Так, все-таки пойдем в морг. Крысиная кровь не так питательна и вкусна, как человеческая, но может пополнить запас крови. Ну да, пожалуй, мы будем кушать мышек. Мы здесь не одни. У кого-то что, пир? Так, найти торт от железа, антихинин, гипохлорид натрия. Да, мы здесь определенно не одни. Шекели. Оп, оп, шекель, шекель. Привет. Вот, теперь покушаем. Еще покушаем. Behavior is similar to the infected William Bishop. Must be the same strain. Разные штаммы This вирусов. sickness moves faster than influenza. Так, мы нашли что-то. It's locked. Зачем запираешь столько дверей? Так, кнопка переключения оружия у нас какая? Привязка клавиш управления. Нет, привязка клавиш. Выстрелить, навык, расходный предмет, следующее оружие, Z и C. Так, теперь попробуем топорик и обрез. This key will surely grant me access to the basement. Подвал. Там как раз будет веселье. Крови у нас достаточно. Оу! Здрасте. Бум! Ну так себе.
Не очень мне нравится топор. Balls of Mars, fortifiers. As popular as they are ineffective. But they do contain iron tartrate, and that might prove itself useful. Пошли еще наверх пройдемся. А потом можно будет заглянуть в подвал. В таком случае, вот это вообще непонятно зачем. Пистолет мы потом попробуем. Мы возьмем тогда двуручную вот эту косу и попробуем научиться ей драться. Просто куча трупов лежит, реально. Здесь 3 работников завалили, и никто не обратил внимания. Потому что никто не ходит в морг. Что? Я моргнул и все пропустил. Привет, хлопцы. These skulls feed from corpses and the husks of animals. Давай. They're not after blood. Не могу найти момент контратаки. О. На замахе. Пока двуручная пушка самая, что ли, удобная. Так, и испытаем... Да, испытаем оружие. Где? Тю, ваншот. О! Пау! Пау! Начинаю приноравливаться. Но как он прячет это оружие? Куда ты его? В карман положил? Симулятор контрабандиста. Как провести огромную косу в анусе через таможню? Right. It's locked, all right. It's locked. Старый ампутационный нож. Вы получили новый тип оружия для левой руки. Выберите его, нажмите, чтобы поглощать кровь. Окей. Нормально, попробуем. Так. Доступно расследование. Откройте меню расследований, нажав. Так. Расследования, которые вам доверяют горожане, рассортированы по районам. Чтобы приступить к заданию, выберите его, нажав левую кнопку. После этого на карте отобразится область, которую нужно расследовать. Ага. Неизвестно. Отнести бумажник его владельцу. Добраться до аптеки. Я понял. Сэмюэл Коннор. Быстро прогрессирующая пневмония с вирус-индуцированным уплотнением легкого. Mr. Connor's injuries don't match the report. I'd better look into this. Huh. It's locked, all right. Так. Джон Доу. Во-во-во-во-во. Тише, 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 тише. Это еще что было?
Посылаешь на меня призрака? Или вас двое? Не на того напал, коллега. These skulls can be so ferocious. I'm not sure I can defeat them without becoming stronger. To drink blood is so tempting. Sodium hypochlorite. Dangerous to administer, but efficient in the proper dosage. А пить кровь из трупов не вариант, да? Только теплая живая кровь. Перемещение как в Dishonored. Вообще, игра по стилю довольно приятная. Изготовить средства от перетомления. То есть мы сейчас будем готовить им... Что? Амфетамина? Пошли выберемся отсюда. Ой, привет. Мы что, с тобой не встречались? Ну вот. Опять не попал. Эй! Давай. Ну вот, наконец-то. Стоп, мы что, не всех убили? Ну, надо проверить быстренько. Сюда мы заходили, сюда заходили. Вот эту комнату мы заходили. Кто шумит? Я думал, мы всех здесь вычистили. Или нас на выходе будет ожидать. Да. Стоять. Не попал. Так, я еще не совсем понял, как переключать цель. Двигаться вперед, бег, уклонение, ходьба, выбрать цель, Ctrl. А переключить цель. Так, зараза, пошел вон. Черт! Ну что ж, тогда на этой смерти мы закончим этот выпуск. Нас, как видите, уничтожили. Поэтому, да. Спасибо, что были со мной. Разберемся с этими бомжами в следующий раз. И оставляйте комментарии. Не забывайте, пожалуйста, подписываться. И до скорой встречи. Всем пока.